హాట్ కెమెరా యాక్షన్. సో ఇవాళ సెకండ్ డే బయలుదేరినాము డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ చూపించడానికి. సో లెట్స్ గో పద టిప్పు. కార్ రెడీగా ఉంది. ఎండ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ఈరోజు. నిన్న చాలా కోల్డ్ ఉండే వెదర్, బట్ ఈరోజు మాత్రం వెదర్ చాలా గట్టిగా. ప్రియా నాడు గెట్ ఇన్ సైడ్ ద కార్, పోదాం పద. ఏదో విలేజ్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నట్టే అనిపిస్తుంది చూస్తుంటే. విలేజే కదా ఇదంతా, లోపలికి మనం టౌన్ నుంచి బయటకు వచ్చినాం మనం. బార్బడోస్ లాంచ్ మాత్రం క్రికెట్ స్టేడియం లాగా ఉంది. పెద్దవాళ్ళ పర్సనల్ స్పేస్ అది. స్టేడియం అది స్కూల్. కొత్త రూట్ కేవ్స్ కి వెళ్తున్నాం ఈరోజు. ఎందుకైనా మంచిది నేను నమ్మలం. నేను ఒకసారి ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటానే. అంటే కేవ్స్ ఈరోజు ఓపెన్ ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పింది. బట్ అది ఆన్లైన్ రిజర్వేషన్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. ఆన్లైన్ రిజర్వేషన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే సమ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. దానికోసం అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా వెళ్ళి చెక్ చేద్దామని వెళ్తున్నాము. అక్కడికి వెళ్ళి ఒకవేళ రేపటికి టికెట్స్ దొరుకుతాయి అనుకుంటే రేపటికి కేవ్స్ లోకి వెళ్తాము. రోప్ లైన్, కేవ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ చూపిస్తాను. బట్ ఈరోజు చూడాలి. నీ ఫ్యాన్స్ వెయిటింగ్ ఇక్కడ. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటి సిచ్యువేషన్ అనేది చూసి మళ్ళీ మీకు అప్డేట్ ఇస్తాము. చెట్టు చూడు, క్రిస్మస్ చెట్టు. అది క్రిస్మస్ చెట్టు కాదబ్బా, క్రిస్మస్ చెట్టు అనకు. క్రిస్మస్ చెట్టు వేరే ఉంటది. అది అట్లనే ఉంది. అవన్నీ కాదు షూరా? అది షూరు. I don't want peace. I want problems always. చెట్లు పెద్ద పెద్ద ఉన్నాయి. చెట్లు బాగున్నాయి. చెట్లు కొబ్బరి చెట్లు, ఏం చెట్లు ఏమో కానీ చాలా హైట్. మన ఊర్లో పెద్ద పెద్ద చింత చెట్లు ఉంటాయి. రోడ్డు పక్కకే అర్థం చెరిగే ఇల్లు మస్తు వస్తుంది. ప్రైవేట్ హౌస్ వస్తుంది. చర్చా హౌస్ అది ఇలాగే ఉంది. ఇది పబ్లిక్ పార్క్ తోటనే. ఇది బాగుంది. బొటానికల్ పార్క్ అయితే కాదుగా. బొటానికల్ గార్డెన్ అయితే ఆగి వెళ్ళడమే. ఎక్స్క్లూసివ్ కాటన్స్ అంట. ఓ కాటన్ ఫ్యాక్టరీ. చెప్పలే కాటన్ ఇండస్ట్రీ ఉంది ఇక్కడ, వెళ్దామని అని చెప్పేసి. కాటన్ ఇండస్ట్రీ చూపించి కాటన్ ఇండస్ట్రీ, కాటన్ ఫ్యాక్టరీ ఇది. ఆంధ్రాలోనే ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా. చెరుకు తోటలు, కొబ్బరి తోటలు. అరే మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో మీకు ఏమైనా అర్థమవుతుందారా? ఫ్లవర్ ఫారెస్ట్ అంట. ఫ్లవర్ ఫారెస్ట్, బొటానికల్ గార్డెన్ ఇక్కడనే ఉంది. అది కూడా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఏదో రోడ్ మీద ఆపుకొని దిగిన కిందకి కొంచెం ఫీల్స్ అవి చూపిద్దామని. ఇది ఓపెన్ ప్లేస్, మంచిగా చెరుకు తోట రీసెంట్గా కోసేసినట్టు. ఇదంతా కేవ్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం మొత్తానికి మేము, కేవ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి. సో ఆన్ ద వే అనమాట. ఇది చాలా మంది పోతూనే ఉన్నారు, అక్కడనే పోతారు అంతా. కొండల వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంది ఇక్కడ నుంచి. దీన్ని యాపిల్ వెయిట్స్ రోడ్ అంటారంట. మేబీ యాపిల్ ఇట్లా వండుతూనే ఇక్కడ మళ్ళీ పేరు ఉండడమే. ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా షుగర్ కేన్ ఫ్యాక్టరీస్ మాత్రం కంపల్సరీ ఉంటున్నాయి. మన దగ్గర రైస్ మిల్ ఉన్నట్టే ఉన్నాయి. ఏదో చూసినా షుగర్ కేన్ ఫ్యాక్టరీలే ఉన్నాయి. మన రైస్ పండిస్తే రైస్ మిల్ ఎట్లుంటాయి, మన దగ్గర కూడా ఉంటాయి షుగర్ కేన్ ఫ్యాక్టరీలు. ఏ ఊళ్ళలో ఉంటాయా? ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్ షుగర్ ఎక్కువ పండించే ప్లేస్లలో ఉంటాయి. కానీ ఎడబట్టాలు ఉంటాయా? ఖతర్నాక్ విలేజ్ ఫీల్ వస్తుంది. నువ్వు ఊకోవమ్మా, ఊకే ఉరుతున్నావు. In a quarter mile, turn left onto Jack in the Box Gully. బెంగ్లా కోతున్నట్టే ఉంది. అంతా అడ్వెంచరస్. సెయింట్ థామస్ స్ప్రౌట్స్ అంట విలేజ్ పేరు. Turn left onto Jack in the Box Gully. ఓకే అమ్మా, సరే నువ్వు ఎట్లా చెప్తా అట్లనే. నిన్నే నమ్ముకొని పోతున్నాం ఈడ. ఏంటి మమ్మీ ఎవడీడు? జాక్ ఇన్ ద బాక్స్ గల్లీ అంట. మన గల్లీ ఇక్కడ కూడా గల్లీ.
గల్లీలు తిరుగుతూ పోవాలి. అదే ఉన్నాయి. కాదు, కర్వ్. ఆర్ షుడ్ బి రోలాన్. నువ్వే రోలాన్ చేస్తున్నావు, నేనే కర్వ్ అంటున్నా, నువ్వు కర్వ్ అంటున్నావు. యానిమల్ ఫీడ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మండే టు ఫ్రైడే 8 AM to 4 PM అంట. సాటర్డే సో 8 AM to 3 PM. హాన్స్ గార్డెన్స్. ఓకే, చెట్లు కూడా బలం ఉన్నాయి. ఏ దుంపల ఇవి ఏంటి షో ప్లాంట్సా? ఏమంటారు వీటిని? తెలీదు నాకు. దుంపల మొదలు మాత్రం ఇట్లా ఉన్నాయి. మన తాటి చెట్లు, చిన్న తాటి చెట్లు షోకేస్ లాగా బలం. ఏమో మరి తెలియదు. ఓవరాల్ ఓపెన్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి ఇట్లాంటివి, కానీ దొరికితే మన దగ్గర రోజు క్రికెట్ ఆడుకుంటూ కూర్చుంటావు. యాక్చువల్గా బార్బడోస్ ఫేమస్ ఫర్ క్రికెటర్స్. వీళ్ళ కరెన్సీ నోట్ల మీద కూడా క్రికెట్ ఆడుతున్నట్టు ఒక సింబల్ లాంటిది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చాలా మంది క్రికెటర్స్ వచ్చారు బార్బడోస్ నుంచి వెస్ట్ ఇండీస్ క్రికెట్ టీంకి. సో వచ్చేసాం కేవ్స్ దగ్గరికి. ప్లేస్ పేరు హ్యారిసన్స్ కేవ్. आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है. दबा दिया, आगे बोलो. చుక్కా ట్రావెల్స్. ఏం చుక్క ఇది? It's time to play చుక్కా. చుక్కా దాని మీద బీర్ ఉంది. బీర్ ఉందా? అచ్చా, చుక్కా బీర్ బ్రాండ్. అది బార్బడోస్ ది ఫ్లాగ్ అది మొత్తానికి. సో లోపలికి అయితే వెళ్తున్నాము, చూద్దాము ఏంటి పరిస్థితి అనేది. డైరెక్ట్ అలో చేస్తారా మరి ఏంటి తెలీదు. అలో చేస్తే ఓకే. మొత్తానికి టికెట్స్ దొరకవేమో అనుకున్న. ఆన్లైన్లో ట్రై చేస్తే దొరకలేదు. సో డేట్ కూడా చూస్తే రేపు ఎల్లుండికి బుక్ చేసుకోమని చెప్పారు. బట్ ఇక్కడికి డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చి చూసినాము, ఇక్కడ యాక్సెస్ దొరికేసింది. రోప్ వే అండ్ ఇంకేమున్నాయి, కేవ్స్, రోప్ వే అండ్ వ్యాలీ, లోపల వ్యాలీ లాగా మొత్తం ఫారెస్ట్లో ఇట్లా వాకింగ్ అంతా మొత్తం ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఇది. సో అంటిల్ ఈవినింగ్ 4 వరకు ఉంటే ఉండొచ్చు. సో until then We'll explore. Yeah, we will explore and we'll show you the beautiful caves and beautiful rope way. I don't know rope way lo record cheyadaniki kudurtudo ledo teliyadu gaani I will try my best. Okay, see you again. Sorry and లేదు, no chance. ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను. యాక్చువల్గా ఆన్లైన్లో ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు వస్తే ఆన్లైన్లో మీకు దొరకట్లేదు అనుకుంటే డైరెక్ట్గా ప్లేస్కి వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక వేవర్స్ ఫామ్ అని ఉంటుంది. ఆ వేవర్ ఫామ్ సైన్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా వెళ్ళి కౌంటర్లో డబ్బులు పే చేసుకుని కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆన్లైన్లో అయితే క్రెడిట్ కార్డుతోనే పే చేయాల్సి వస్తుంది. క్రెడిట్ కార్డ్స్ లేకపోయినా కూడా ఈ ఆప్షన్ బాగుంది, బెస్ట్. లోపల వ్యూ కూడా చాలా బాగుంది. ఇది ఇన్సైడ్ వ్యూ మొత్తము. లోపల కొన్ని షాప్స్ కూడా ఉన్నాయి, గిఫ్ట్ షాప్ లాంటివి చిన్న చిన్న షాప్స్ ఉన్నాయి. బాగుంది ఇంటీరియర్ అంతా మంచిగా ఉంది, సూపర్గా డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఏం కొంటున్నావు మళ్ళీ? విండో షాపింగ్ ఏడికెళ్ళినా కూడా. ఓకే, రమ్ టేస్టింగ్. ఇదంతా గ్యాలరీ ఉంది రమ్మది. మొత్తము ఏంటి షుగర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్కి సంబంధించిన పిక్చర్స్ అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ పెట్టారు. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 స్టెప్స్ టు ఫాలో. సారీ, వీటిని డ్రిప్ కోన్స్ అంటారంట. డ్రిప్ కోన్స్, వీటిని డ్రిప్పింగ్ కోన్స్. ఎవరెవరు అక్కడి నుంచి నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. ఇక్కడంతా మొత్తం అన్ని పెట్టేసారు పాతకాలం నుంచి ఇప్పటిదాకా. ఏదో రమ్మని ఎక్కడెక్కడ ఎట్లా తయారు చేశారు అనేది పాత ఆర్ట్ గ్యాలరీ లాగా పెట్టేసి మొత్తం అన్ని డిస్ప్లే చేసింది. చిన్న ట్రక్స్, చిన్న సీసాలు, పాతకాలంలో ఫస్ట్ రమ్ము తాగడానికి ఏమేమి సీసాలు వాడిండ్రు అనేది అన్ని డిస్ప్లేలో పెట్టేసింది. అన్నీ చూడొచ్చు మీరు. పెద్ద పిక్చర్ ఇది, మౌంట్ గే బ్రాండ్. ఇది మౌంట్ గే బ్రాండ్ రమ్ముది. ఏజింగ్ రూమ్ అనేది ఎట్లా ఉందనేది రీసెంట్ పిక్చర్ తీసి పెట్టినట్టు. అథెంటిక్ రమ్ షాప్.
సెంట్రిక్ రమ్ షాప్ ఇదంతా. సో ఇక్కడ అన్ని డిస్ప్లే చేశారు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రమ్స్ అన్నిటిని. ఒకటి వచ్చేసి అటుండో సీక్రెట్ రమ్ ఇన్ఫ్యూజన్ అంటే చిన్న బాటిల్ ఇది. ఇది వచ్చేసి పాన్షే క్యూబా అండ్ మౌంట్గే మౌంట్గే మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ మౌంట్గేనే ఉన్నాయి ఇక్కడ. మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ మౌంట్గే డిస్ప్లే పెట్టారు, అన్ని డిస్ప్లే పెట్టారు. ఇది వచ్చేసి మౌంట్గే రెగ్యులర్ రమ్, ఇది వచ్చేసి వైట్ రమ్, మొత్తం వైట్ రమ్ డిస్ప్లే ఇదంతా. Which country you from? I'm from USA. USA. Yeah. Okay, nice to see you. And you originally from USA? Originally India. ఎందుకైనా మంచిది నేను నమ్మలం. నేను ఒకసారి ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటానే. India. Oh, I'm India too. Oh, from okay. where? Gujarat. I'm Hyderabad. Oh, Hyderabad. Hyderabad से. You can speak Hindi? Yeah. Oh really? अब अकेले आए हो? नहीं, हम 4 फ्रेंड हैं. अच्छा, okay. फैमिली के साथ आए हो? नहीं, फ्रेंड है. फ्रेंड, अच्छा. क्रिकेट मैच था ना. मैच देखने के लिए आया था आप लोग. अच्छा, ठीक है. फर्स्ट टाइम आ रहे हैं बारबाडोस में? बारबाडोस में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं. कब आया था आप लोग? हम लोग 25th को आए. 25th से इधर ही है. अच्छा. आपका नाम सर? विजय. मेरा नाम राजू है. राजू. अच्छा, नाइस मीटिंग यू सर. ఓకే. ఏమిరా బాలరాజు, ఏమిరా ఉపయోగం దేశానికి నీ వల్ల? ఏదన్నా పని చేసుకోరా బేవకు. ఇది బాగుంది. రౌండ్ డెస్క్. ఈ లోపల వెళ్తే మనకి వైల్డ్ లైఫ్ లో ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడే రోప్ వే కంప్లీట్ చేసుకొని కిందికి వచ్చినాము. ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ వీడియోలు ఇట్లా తీయనియరు, వీడియో తీయడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి పిక్చర్స్ అయితే తీసుకుంటారు. సో ఆ పిక్చర్స్ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇక్కడ టర్టిల్స్ బాగా ఫేమస్ ఉండే, అందుకని చెప్పేసి మొత్తం అన్ని టర్టిల్స్ బొమ్మలు డిఫరెంట్ సైజ్లో. నైస్ టర్టిల్స్, భలే ఉన్నాయి టర్టిల్స్. ఇవి హ్యాండ్మేడ్ సోప్ క్యాండిల్స్ అంటే ఇవి డిఫరెంట్ షేప్స్లో తయారు చేసిన క్యాండిల్స్ ఇవన్నీ. మొత్తం సముద్రంలో దొరికే చంకాలు, గవ్వలు, స్టార్ ఫిష్లు ఉంటాయి కదా, మొత్తం అట్లాంటి షేప్లో తయారు చేసి పెట్టేసింది ఇక్కడ. చిన్న కీ చైన్స్ లాగా. కీ చైన్ అది కాదు. మళ్ళీ 2 గంటలకి కేవ్స్లో తీసుకెళ్తారు. చెప్పా కదా ఇప్పుడే రోప్ లైన్ ఫినిష్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కేవ్స్లోకి వెళ్తాం మేము. సో చూడాలి కేవ్స్ కూడా స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. అసలు కేవ్స్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత చూపిస్తాను మీకు. సో ఈ కేవ్ టూర్ కోసం అని చెప్పేసి లోపలికి థియేటర్లకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పేసి ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చూపిస్తారు. సో ఇది స్క్రీన్, ఇది కూర్చునే ప్లేస్ చాలా బాగుంది. సో ఇప్పుడు ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసి లోపల ఏమేమి ఉంటాయో, ఎట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాయో అవన్నీ చూసిన తర్వాత మమ్మల్ని ఇక్కడ నుంచి తీసుకుని వెళ్తారు. వీళ్ళంతా ఇప్పుడు మాతో పాటు వచ్చేవారు అన్నమాట. ఇక్కడ ఇండియన్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్. లెట్స్ గో. Now, we need to get the tours started right here. We watched a short video entitled Discover Barbados. It kind of showcases the island from the perspective of the people and a little bit more about our culture and heritage as well. After the video ends, I'm going to come back in this room. We're going to make our way through these doors and then we're going to get downstairs. Not really fun begins, alright? Yeah. Alright. Not much is known of the original inhabitants of this land outside of them being Arawaks and Carib Amerindians. But not long after, in May of 1625, the British claimed this island, and by February of 1627, settlers started to arrive and make this island their new home. ఇప్పుడు కిందకి వెళ్తున్నాము డైరెక్ట్గా కేవ్స్ లోపలికి తీసుకెళ్ళడానికి. ఓకే, నువ్వు కూడా వస్తున్నావు కదా కేవ్స్ లోకి, సపరేట్ చూపించడానికి. కానీ మీకెందుకు రా. సో కిందికి వచ్చినాము. బ్యూటిఫుల్ అండి ప్లేస్, మొత్తం చాలా బాగుంది. ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ మేమేం డబ్బులు పే చేయలేదు. ఇవన్నీ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే టైం వేస్ట్ అయిపోద్ది. చిన్నపిల్లలకి బాగుంటుంది. సో ఈయన మా టూర్ గైడ్.
So cave, okay, cave కి entrance ఇది. Yes, my friends. So this is Sean. He's going to be our driver today. Thank you. Welcome, Mr. Sean. Yes, come on. All right, Sean. Nice to see you. Sean. Same here. Okay, same here. okay. Welcome. We are excited. Over to the left, if you guys would like to walk before you go in. All right, this is the entrance. So, వెల్కమ్ బోర్డ్ ఇది జియాలజీ ఆఫ్ బార్బడోస్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చాలా ఉంది. ఇవన్నీ చదువుకుంటూ కూర్చుంటే టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఒకటి 1 million years ago ఉంటాయి. ఇవి 1 million years ago, less than 1 million years ago వచ్చేసి కోరల్ రీఫ్స్ ఫ్రమ్ ancestral బార్బడోస్. ఇది 1.2 million years ago gullies and caves. The last calcification, caves grow and change. ఇది కూడా 1.2 million years. బార్బడోస్ వాటర్ సైకిల్ వచ్చేది ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ వాటర్ సైకిల్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ ఏవో పాతకాలంలో దొరికినవన్నీ తీసి పెట్టింది. ఏంటి షెల్ రింగ్ అంటే ఒకటి, బాడీ స్టాంప్ అంట, అప్పట్లో యూజ్ చేసినవి ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ పాతకాలం పనిముట్లు లాంటివి అనమాట. మన కాలంలో ఆదిమానవులు ఎట్లయితే యూజ్ చేసిండ్రో అట్లాంటి టైప్ అనమాట. ఎవరైనా ఉన్నారా ఆదిమానవులు? నేనున్నా కదా ఇక్కడ. మీ ఊళ్ళో తెలివితేటలు ఇక్కడ వాడకు. Tony Mason grew up in St. Thomas Parish. 30 years I explored the area's caves. కేవ్లో దొరికిన సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్లో దొరికిన ఏదో వస్తువు ఇది, స్టోన్ ఇది. సో దీన్ని భద్రంగా సేవ్ చేసి పెట్టింది. కేవ్ ఎట్లా ఫామ్ అయింది దానికోసం అని చెప్పేసి ఇది కేవ్స్ కదా, బాగా చీకటిగా ఉంది లోపల. ఇదేదో థియేటర్ లాగా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏదో సినిమా ఇస్తున్నట్టున్నారు. సో ఇందాక చూపించింది మనకు బార్బడోస్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం చూపించిన షార్ట్ ఫిల్మ్ అది. ఇది కేవ్స్ కోసం తీస్తున్న షార్ట్ ఫిల్మ్ అంట. You should be able to look up without touching the helmet. Look left, look right. Give the head a little shake and it not fall off. Perfect. Please subscribe. But just remember, my friends, the rules of the cave being, please keep your hands and legs inside the tram at all times. There is no standing on the tram when it is in motion. And please keep the helmets on for the duration of our tour as well. Lastly, but most importantly, this is the one I need everyone to remember. There is absolutely no touching of any of the walls or any of the formations in the cave, as that is indeed a $50,000 US fee, alright? Okay. Oh yes, it's a hefty one, so we're gonna have to resist temptation today. Right. Now this tunnel that we're making our way through is known as the Boyce Tunnel, B-O-Y-C-E. This was constructed in 1975 by Mr. Noel Boyce using a 955K Caterpillar excavator. And this tunnel was constructed specifically for ease of access into the cave. So we'll be able to build this little road and take the tram tours like the one we are having today. Now we're also going to be feeling some water dripping from the ceiling all throughout our tour today. I want y'all to embrace these drops and rub them in your skin because they actually come from the fountain of youth. So maybe, just maybe, we'll come out about 10 years younger today, alright? That's what we're talking about. Now remember guys, you guys are more than welcome to take photos and videos at any point on tour today. If you're going to be recording, just try to have the flash off for me, right? Yep. And then we can be good to go. Alright guys. So just remember, everything that you see on your left, it will be on your right and vice versa as we go down and then make our way back up to the cave the same way that we go down. So you're going to have the opportunity to photograph most things at least twice on tour today. Entering the largest chamber in our cave, I want y'all to look left and look right as the lights are going to come up in both directions. This is amazing. Okay, my friends, now welcome to the Great Hall. Now this is indeed the largest chamber in our cave, at 100 feet in height and 150 feet in width. Now these formations you guys are seeing here, the ones up top are known as stalactites. The corresponding formations down below are known as stalagmites. And these are formed due to calcium saturated water, making its way through the very porous limestone up above us, depositing some calcium carbonate with every drop. It also takes them about 120 years to grow a single inch at this size, and we'll be seeing this chamber from 4 different angles on tour today as well.
ఏం అయ్యి పనుల్లో కనిపించలేదు. పైగా ఫిజికల్ గానీ మెంటల్ గానీ స్ట్రెయిన్. అంజు సినిమాలో గోల్లో పోయినట్టే ఉంది నాకైతే. అది వాటర్ డ్రిప్ అట్లా ఫామ్ అయినాయా? అదే చెప్తున్నా కదా ఇందాక, కానీ చెప్తున్నా కదా మంచి అడ్వెంచర్ ఇది. Can anyone feel those water drops yet? Yes, I'm getting it. I'm getting it. They can take up to 4 weeks from the time the rain falls on the surface and then make its way through the stone and eventually onto our skin. Oh. But yeah, it's quite a little ways away. And remember guys, everything you see on your right is going to be on your left when we come back up, okay? Okay. So I want y'all to take a look to your right here at this little cutout that we have here. Y'all see that water down in there? Yeah. That is actually 85 to 95% pure, filtered, drinkable cave water. Wow. However, as the government likes to remind us, that costs us about $50,000 a sip, right? I don't think anyone is that thirsty today, are you? No. Definitely not. What about you, sir, here in the front? You keep us some $50,000 water today? It's not worth it. My mom says it's not worth it. I like how it. Alright guys, let's continue our journey today. Might have paid for that now. If it was wrong, you know. Yeah, there's $50,000 nothing there. Alright guys, now coming up on our left, we're going to take a look at a collection of stalagmites known as the village. Can anyone maybe tell me why people look at this and call it the village? Oh. Talk to me. That's right, because there's a bunch of them together. You're absolutely correct. So sometimes people say, Kyle, you know, I can see my mom, I can see my dad here. Some people see animals, other people see other things. You know, this is a PG tour, so we can leave it at that today. Now when a stalactite and a stalagmite meet each other, they form what we call a column. If you look where I'm shining my light, y'all can see some small examples of some columns today as well. You're going to see a few more on tour. Please friends, subscribe చేయండి. Please. I'm pretty sure you guys are noticing a stream of running water here on your left. Very shortly, we're going to be seeing some crawl spaces as well. Now, the first two men to ever map our cave, Tony Mason and Olin Sorensen, they would have been using these very crawl spaces here on your left on their very first journeys into the cave, on their hands and knees falling through here trying to map the cave way back in the day. Just imagine what that must have been like. Now we're also making our way into a very special chamber here in our cave. This chamber is known as the Rotunda, also called the Crystal Room. A natural chamber, just like all the other ones in this cave. This one has a 50-foot high dome-shaped ceiling, 2 streams of running water, and what makes it so special, this is the one space in the cave that people are actually allowed to book. So our couples, they love to use this to host their weddings. And we would change the color of the lights, set up the aisles, set up the altar, and people literally get married here in our cave. Wow. We have rum tastings in here, dinner parties, and even musical performances as well. This is also going to be the first stop on tour today. So when the tram comes to a complete stop, and I can give you the all clear, we'll be able to disembark and walk around. If you guys have any questions, we are more than happy to answer them for you. సో మొత్తానికి ఫస్ట్ స్టాప్కి అయితే వచ్చి ఆగినాం ఇక్కడ. చూడడానికి వ్యూ మాత్రం ఎక్కువ ఎంత హైట్ ఉంది, చాలా హైట్ కనిపిస్తున్న దానికంటే చాలా హైట్ ఎక్కువ ఉంది. ఇది సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. వాటర్ చూడండి వేరే దగ్గరికి. ప్యూర్ ఫిల్టర్, నేచర్ ఫిల్టర్ ప్యూర్ వాటర్ అంటే ఇది. టచ్ చేయనియరు యాక్చువల్గా, అది ముట్టుకోనియరు, ఎవరిదాన్ని ముట్టుకుంటే ఇట్లనే పాడైపోతాయని చెప్పేసి. గుహ అయితే ఎంత ఉంది ఇట్లా, చాలా లోపలికి అయితే కనిపిస్తుంది మొత్తానికి. ప్యూర్ వాటర్ ఇది. చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ లాగా అయితే ఇక్కడ చూడండి. అమేజింగ్ అంటే అమేజింగ్ ఉంది. ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై వీడియో గైస్. చూడండి ఇది ఇక్కడ అన్ని చిన్న చిన్న కల్వర్కి కట్టినట్టు కట్టేసి మెల్లగా ఇట్లా వాటర్ ఫాల్ అక్కడ నుంచి వస్తుంది. అక్కడ నుంచి వచ్చే వాటర్ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ చూస్తుంటే నిజంగా నాకైతే అదే మూవీ సినిమా గుర్తొస్తుంది, టక్కర్ దొంగ సినిమా.
Coming up on our left, everyone, we're gonna take a look at a big body of water known as Explorer's Boat. Take a look at that. Now this water here can be up to 6 feet deep in the center. You all see that rope with a ladder and a dark hole up there? That dark hole is actually the natural entrance to Harrison's Cave. It leads to somewhere called the Harris Gully, and that's where these crawl spaces on their first journeys. After doing some swimming, they would have been crawling along here and eventually underneath the rock. So even though they had flashlights for the dark, the only thing they had to guide. Now as they were crawling underneath the rock, listening to the sound of the running water, coming up on our right, this is what they would have been listening to. Now ladies and gentlemen, this is known as Twin Falls. This is where the two streams of water in the cave meet each other. This is also the first place that those guys were able to somewhat stand and stretch the muscles and relieve the aches and pains of crawling for hours. Now these little formations you see hanging here are known as soda straws. These are baby stalactites. Each one has a little drip of water at the end, depositing some calcium carbonate with every drop. They're extremely fragile and hollow in the center, which is why we call them soda straws. Now take a look at these. You got it? Hold on. We got it together. Alright, again, go forward. Yeah, go forward. Amazing cave experiences. Some people say that they almost see a priest standing here giving a lovely Sunday service to a congregation here. But you see me as the Rasta man, all I can see right here is Mr. Bob Marley. Maybe a few of his sons and a live concert, you know? Yeah. Rastafari! Yeah. You see where I'm shining my light? Over your right shoulder up on this ridge. This is where we first entered the cave. We would have seen this chamber for the first time right up here. Okay. Being said, these ceilings you see above are natural, and these were formed due to the water flowing through here and chipping away at the rock as it flowed. Stand Wow. Wow. Now coming up on our left is the closest thing to ice we would have here in Barbados, maybe even the Caribbean. Now this is called our flow stone wall. Now this is the youngest and fastest growing formation here in our cave. This started growing in 1981 and it grows at the rate of 2.5 centimeters a year. You have a question? Why are they flying? Why are they? Oh, that's because it's a lot fresher, as you know, well not as you know, but let me explain. The water flows over this wall a lot faster or on a lot higher volume as it would other places in the cave. So this gets a lot of fresher layers, I should say, a lot sooner than the others. Some of them are kind of brownish as well, from the lights being on them so consistently. It's my personal favorite formation in the cave. Y'all. Yeah. Oh. Lights off, my friends. Don't forget, put it face down or something. That's what I'm talking about. A fantastic echo chamber, you know. People have even come here back in the day and played the violins along the halls as we come. That would be fantastic. And you can begin to imagine how beautiful that sounds in the chamber. Echo! Chalo, whistle that. You gotta teach me that when we get back to the service. Yes. yes. ఊరుకోమ్మా ఊరుకోరా. Alright guys, so now we're gonna start to make our way down to the deepest part of the cave that our tram allows us to go. We're gonna go down and take a look at a body of water known as Cascade Pool. Now this water here can be up to 9 feet deep in the center. There's a waterfall here that we like to call the Fountain of Youth. Now this is gonna be our second stop on tour today, and I want everyone to take turns putting your hand under the Fountain of Youth. You can rub it in your skin. Remember, we are all trying to come out 10 years younger today, alright? Yes. And I'm not kidding guys, this is the one thing in the cave you actually are allowed to touch. That one is on the house today, alright? Alright, excited! Yes, finally we're touching something.
go wait for the trap to come to make complete stop. Then you have to go and touch this waterfall. Yes. Inside the cave there is a waterfall, guys. Yeah! Alright guys, I'm excited! Waterfall inside the cave. This is amazing. This is amazing. Amazing, guys. Woo. This is one of the best thing in the cave right now. The cave, like, we can touch the water. All caves are like that. అయితే సూపర్ ఉందంటే సూపర్ ఉన్నది. లైఫ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది. ఇక్కడ మాత్రం చాలా టర్న్స్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ యాంగిల్స్ నుంచి తీస్తున్నాడు. అమేజింగ్ అంటే అమేజింగ్ ప్లేస్ ఇదంతా. ప్రస్తుతానికి మాతో పాటు వీళ్ళంతా ఉన్నారు. డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చారు వీళ్ళంతా. ఈ పెద్ద ఆయననేమో ఇండియా నుంచి, మిగతా వాళ్ళందరూ వేరే కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిండ్రు. అమేజింగ్ ఉంది. And that's the process of the acidity in the rainwater dissolving the limestone rock, hollowing out these enormous chambers over thousands of years. If you guys take a look at these little ridges as well, these would be good indications of where the water level would have been at different points in history. It's incredible, isn't it? Yes, it is. Right here in Barbados, we have this. Some people say it kind of looks like a chandelier. Yep, that looks so. Some people even say that the shadow looks like a face on a side profile, right? Oh. No, you see this stalactite and stalagmite down here are eventually going to meet in the middle to form one of these. This is a column right here. And just begin to imagine how beautiful those two are going to look when they form. Like cheyandi, share cheyandi, subscribe cheyandi. In the case of any major emergencies like a cave-in or a collapse in our cave, we would hop on this boat, take turns crossing this water, and make our way into that hole for the natural entrance. The natural process is still occurring just as they did thousands and thousands of years ago. These formations in here, it takes them about 120 years approximately to grow a single inch. So just begin to imagine how long some of these big ones took to reach this size. Thousands of years. This chamber was here before we had people on this side of the earth, literally. And here we are, all the way in 2024. And we on a tram with a Rasta man. You're so lucky. Absolutely complimentary to each and every one of you. You guys can walk the nature trail, take some pictures of our selfie swings, and into the aviary, feed some birds. It's a lovely experience. I highly recommend you all check it out. One of my personal favorite things to do, and absolutely complimentary for each and every one of you to do it. Okay. This is a good one to end the day today, Sean. That's what we're talking about. Good vibes and good energies. My smallest tour of the day. We only had 7, but we had 7 of the best. My friends, I want to say a big thank you. Not only for choosing Chuck Up and for taking this tour with me, but for having laughs and smiles and laughing at my corny jokes. And that's what the party bus is all about. చెట్లు మాత్రం ఎంత ఇది పెద్ద హైట్ మీద మేము కింద లోయలోకి వచ్చినాం. బేసిక్గా చెప్పాలంటే లోయలో నుంచి కింద కేవ్స్కి వెళ్ళిపోయినాము. చిన్న రెస్టారెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి తినడానికి. ఇక్కడ బాగున్నాయి. చెట్లు మాత్రం చాలా బాగున్నాయి. వీటి పేర్లు మాత్రం అడగండి, నాకు కూడా తెలీదు. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया